James chapter 5. Santiago 5. In the book of James, which is in the back of the Bible. Santiago 5. Santiago 5. Yeah, 15 through 18. Versículos 15 a 18. Ya, por favor, This is behind su Biblia. ¿Tiene su Biblia? This verse talks about the power of prayer. Los tres versículos hablan con orar para nosotros. And that what we as Christians can do with prayer. Que de cristianos es Santiago 15. 15. Ya, ahí sí. 15 a 18. Ya, leo. Sí, por favor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santísimo Espíritu. Y la oración de fe salvará al enfermo y al Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. A 17 y 18. Ya. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró ferventemente para que no se lloviese y no lloviese sobre la tierra por 3 años y 6 meses. So what this talks about is how we can talk to God. Los versículos dice eso de descripción cuando nosotros hablamos con Dios. There are many ways you can talk to God. Hay muchos muchos diferentes Denominaciones. Muchos diferentes oraciones con Dios para nosotros. Situaciones diferentes también. Sí, sí. For example, when I sin, cuando yo tengo pecador en mi vida, or I hurt someone else or hurt their feelings, o con dolor para una otra persona, sí. I pray and I ask God to forgive me. Yo oro y pregunto a Dios para perdón. Like it says here, confess my sins to God. Yo confieso mis pecados a Dios. And then God comes to cleanse me. And Dios me limpio. And renews my heart, makes me have a new heart. Para un corazón nuevo. And God helps me not to hurt that person again. Le ayuda para no otra vez para dolor para la otra persona. But it all started from that place of praying to God. Pero es muy importante primero orar a Dios. Sí, sí. It talks about here that the prayer of a Christian has great power. La oración de un cristiano tiene poder grande en nuestras vidas. One time I was in India. Un día cuando pastor fue en India, en el país de India. And there was a lady with a broken leg. Una mujer tiene una torcedura de su rodilla o una lesión en su rodilla. Estaba rota su rodilla. Es roto. Sí. And she asked, can you Christians pray for my leg? Le pregunto, por favor, orar para mi pierna. She was a dancer and wanted to dance. Ella tiene una ambición en su vida para bailar. And so we prayed for her in the name of Jesus. Ellos orar para
para ella en el nombre de Jesús. At first, nothing happened. Inicialmente, nada. So we prayed a second time, Segunda vez, otra vez orar para ella. and she began to walk, Es posible para ella caminando. and it was completely Caminar. healed. Sanidad completamente. And she began to cry and enjoy. Llorar Llorar. con jubilado. And she was able to dance the next day. Próximo día es posible para ella bailar. And this is able to happen, this is possible, not because I'm a good person, but because of God. Es posible solamente porque tenemos Dios y sus promesas, no solo porque Él es una buena persona. He has the power to heal. Él tiene el poder para sanidad. He has the power to change our hearts and to change the physical. Él tiene poder para un cambio en nuestros corazones y también un cambiar en nuestros cuerpos para sanidad. And as we become Christians, it says here that we can have access to that power. Viene. You can say born again. Born again. Cuando nosotros estamos en una vida nueva con Dios, el nombre es Nacido de nuevo. nació de nuevo, es para nosotros también. And it says here there was a man in the Old Testament named Elijah. El hombre en el Testamento Antiguo, su nombre fue Elijah. El nombre en el Testamento Antiguo, Elisha. And he prayed, and it did not rain. He prayed for no rain, and it did not rain. Él oró para no llevar para 3 y medio años. And then he prayed for it to rain, and it rained. Después, el tiempo, él oró para lluvia y es una respuesta de Dios para él. And it says here we have access to that same power. Tenemos acceso al poder, lo mismo poder. Tenemos solo un Dios. Él es lo mismo hoy y el pasado y el futuro, no diferencia. And it comes through prayer, talking to God. Es durante de orar, por It is because true. Orar, siempre orar. Solo siempre orar es posible para nosotros también. Sí, sí. Para ustedes aquí en esta comunidad. And the great thing is you can pray every day. Es posible, es mejor cuando nosotros orar cada día. If you ever feel anxious, worried, Si usted tiene miedo en su vida, you can pray to God, es un tiempo bueno orar a Dios. and He will fill you with peace. Llénate con paz. Whenever you eat food, Cuando usted comer, you can give thanks to God. Yes, Pray thanks. es un tiempo para bendiciones para nuestra comida. Es muy importante. And He fills your heart with joy. Llénate con su corazón con jubilado. If you have a family member or friend who is in a difficult situation, Si usted tiene un miembro en su familia en una situación muy difícil, you can pray, talk to God orar con Dios inmediatamente for them, para ellos. and God will intervene. God will show Himself to that person. Si es orar intercesor para ellos y Dios ayuda a la persona. God is very powerful. Él tiene mucho poder. All things are possible with God. Todo es posible con Dios. And if we can believe that, Cuando nosotros creer, then our families and lives will be changed. nuestras familias tenemos un cambio, nuestras vidas es diferente, nuestras comunidades es diferente, es más positivo. As I've prayed for my family, Cuando yo orar para mi familia, I've seen God work miracles. yo vi milagros en nuestras vidas. And I believe God sent us here today Yo creo Dios nos enseñar hoy to give you that same power. para un regalo de Dios para el mismo poder.
that you might know how to pray to God. Es un regalo, es una actividad lo mismo para ustedes. And you can do it every day. Cada día es necesario y es posible. You can start small, Inicialmente pequeño, little bits of time, poco tiempo, and then increase it, cada día un poco más. because your desire will be after God. Porque